Hi, hello, and welcome. Okay, tonight the quality is looking good for the text, which I modified maybe yesterday. I don't remember the exact day. 1 or 2 streams back, basically. Feel free to watch if you would like to see what I did. Right now I'm trying to enable the ticker just in case. And as discussed, I'll be working on a different option so that I don't have to manually select it every time. At the moment, I have to manually select, and it just started. If you guys saw that at the bottom, I would like to make an automatic thing basically. Right now I have to manually select this to run this basically. Later I will create an automatic system for this. For now, let's go to the task at hand. Okay, if you're here for the first time, welcome again. Welcome. Thank you so much for joining. This is day 88 of my 365 days live streaming challenge, where I'm trying to stream for 365 days. And initially I started in mind that I will keep this streak for 365 days, daily streaming streak. But on 50th day I had to give up on it because I was not well in terms of my health, and then I restarted after maybe a week, I'm not too sure, maybe a week or 2, I don't exactly remember that. But then I have continued again, and this time I'm trying to reach 60 days streak, which will be completed if I stream every single day for the basically remaining part of this year, and that is 31st December. So if I'll be streaming on a daily basis for up to 31st December, then I'll reach or even cross over my 60 days streak, which is my new target, because I have already achieved 50. So this would be my new target, 60 days of daily streaming basically. Yeah, if you would like to be part of that journey, feel free to subscribe if you're on YouTube, and follow on Twitch, Kick, wherever you are. Right now I'm only streaming on my YouTube channel, one of my YouTube channel, and then Twitch. So yeah, follow and subscribe. Yeah, that is it. And today I'm editing a video. Actually I was working already, but I thought maybe I should stream this because I don't want to because I'm very busy right now, and then I cannot do a dedicated 1 hour stream separately for this channel, which is my main channel on YouTube. On Twitch it's the same thing. So on Twitch it's easier to manage things because I only have one Twitch account, but on YouTube I have multiple accounts, so it's a different situation there. Yeah, so to complete my daily streak on YouTube as well, basically I have to stream twice a day at least, in most cases. So that's why I have chosen this IRL method basically, where I'll be streaming from home working, but it will be IRL stuff, kinda IRL stuff. So yeah, I was working already and I decided to share it. That's it. It's not planned or anything. So yeah, that's why I write IRL in the title, because nothing is planned. I share whatever I'm doing personally at the moment. So yeah, I was editing and we'll be focusing on that right now. Let me pause the video preview to save resources, system resources that is. Let me minimize this. Okay. And again, I'm not sure how I will be sharing the screen. Let's try Windows share if that works. Otherwise we will do screen share. Okay, Windows share is working.
I guess this is fine. So right now I was like cutting this clip over here and putting the effect wherever possible, wherever needed, not possible. Transitions. And I'm cutting the like unnecessary parts from this video that I recorded during my live stream. It's like my new keyboard basically. Well, so yeah, this is the final cut that I'm doing right now. I go through a process, by the way. It's not a like one-stop thing. As you can see here multiple things basically. So this was the main video file, I think. Yeah, which I have already deleted or moved somewhere. And this is another clip. As you can see, it says rough cut on the title, and this is pre-finale cut. So I cut a lot basically. Let me go through the steps I apply, I guess, maybe, or let me show this. Okay, my screen said this. So if you look at it, like this is the Wonderful Filmora project which I used to like auto cut. So this rough cut is auto cut actually, plus I like immediately cut stuff that I think shouldn't be there, but with no extra thought or consciousness. Basically I don't try to decide, or I don't try to analyze if the part should exist on the video or not. I simply delete what I instinctively, or I don't know what would be the right word, but instinctively I guess, that shouldn't be in the video. Basically I delete the parts that I instinctively think that the parts shouldn't be on the video. Yeah, so I delete them. Plus it is an auto cut, basically AI feature, not AI, machine learning feature basically. So it cuts all the silent parts. I cut all the silent part from Filmora basically, and then go through the same clip, but this time manually I cut stuff, but without much thought, not enough effort to analyze whether the clip that I'm cutting is relevant or not and stuff. So like it's a quick process, and that's why it's called rough cut, because I don't try to think whether I need the part or not. If I think it should be deleted, I delete it. If I'm not sure, then I simply move on basically. So I don't try to think when I'm doing a rough cut. So that's the clip. This is the final output of rough cut basically, which also includes the auto cut by the software. And if you see, like there is two audio, and that's because like I realized that the stream audio is not sounding great. I need to fix it right now. Even right now it's probably sounding like a lot worse, maybe, I'm not sure. So I need to fix that. And since the recorded audio is similar, I had to like do a lot of things to try to fix the audio, but it's still bad, I think. So this is the raw audio, which is like you guys are listening right now. It should be good, by the way. It is a mistake. I don't know what happened or something. I think maybe equalizers or something messed up. I'm not too sure about it. So I'll need to like redo this. Maybe we'll do a dedicated episode about audio where I'll try to like fix the audio and like make a little bit clearer my voice basically. I have this deep resonance or something on my voice basically. So if I like speak in lower tone or slowly or in low volume basically, I use wouldn't be like a good term to explain it. It happens naturally basically. I have a very bassy tone basically, so it doesn't sound good and it's not very clear. So that's why I have to reduce the deep bass part in the equalization. So I think that's a little bit messed up maybe. So I have to like reduce it accurately.
I had done that, but I realized I remember that one of the time we were doing something and then I messed up the equalization part and then didn't fix it. So it's probably that we'll need to fix that. And yeah, okay, let's focus on the video for now. So that's why there is two audio file over here. So this raw audio is obviously the raw audio that you guys are listening to right now, and it's not good, by the way. I know that now because I watched one of the streams, like preview, and that's why I know. Otherwise I wouldn't have known it, because I don't watch my streams or videos. And then this is the AC audio, is basically Audacity. So here I tried to like fix the audio as much as I could, and that's this thing. And this pre-finale cut is basically, I went through the DaVinci Resolve, which is open right now again, and then I tried to cut a lot of stuff that I thought shouldn't be there, and it should have been the final cut, by the way. But the problem was that the Filmora didn't do a good job in terms of cutting the main audio, I mean the silent parts. So I had to like export the clip again. I didn't realize it because I didn't preview the video, by the way. If I had previewed the video completely, I would have noticed it already, but I did not. So yeah, I moved on and then created another clip, resolved clip, which is named right now. And I have already modified the audio again. This is the Audacity, and then I have on resolved clip I have modified the audio again, and that's, I think I can show that to you guys right now. Let's go to Fairlight. Okay, so here you can see I had worked on it. So I enabled DSS limiter, I used dynamic equalization over here, compressor basically, and then I did EQ a little bit. So this is how it should look like, but right now my EQ is messed up on OBS. Yeah, so yeah, this is the audio effects that I put in on that clip, resolved clip. And after that, I think we got the pre-finale cut. So not before that, after resolved clip we got this one. So I reran the auto cut but with a greater value basically, and then we got the pre-finale clip, which is this pre-finale cut, and this is the final cut that I'm doing right now. So this time I'm also thinking about whether the part that is on the video is necessary or not, and cutting them basically. So yeah, this is the thing right now. And I should go back to Windows here so that I can also share the audio probably, because on the screen share there is no audio for the video file that I'm working on. Let me go back to Windows here and see if the audio is available or not. Okay, not available. So I think I have to add the audio. Let me do that in a moment. Let me figure out. Okay, DaVinci Resolve. This is the source we are using. Capture audio. Okay. Now it should capture the audio as well. Let me turn off the background music for this one. And I'm not sure how loud or not loud it will be, so I'm sorry about that in advance. I'll only add a limiter so that it doesn't like explode your ears or something. And it's set to 6 dB. That's it. I'm not doing anything else on the audio part for this scene, okay? की मुझे important है मेरे लिए, हालांकि मैं personally. So yeah, I cut a lot of part, as you can see over here. So by the way, this was like over 30-minute video. Right now it's about 8 minutes, I think. Yeah, 8 minutes 24 seconds, as you can see. But it I think it can go like 6 minutes maybe, probably. I'm not sure. So you can see this is the final cut, and that's why there is not enough cut, to be honest, but still a lot. So I cut my videos a lot because I make a lot of mistakes. I fumble a lot and make too many mistakes basically. So this is the final cut that we are doing, and
on this stage, I basically mostly I like remove the parts that feels like it belongs there, but not really. It's mostly rambling, me rambling about something, or getting out of the tangent, basically getting on a different tangent. So yeah, so those are the things that I'm removing right now. इसको नंबर की मुझे important है मेरे लिए, हालांकि मैं personally, for example, I talked about the number keys over here, but then I'm going to a personal story after that. हालांकि मैं personally बड़ा size का keyboard लेता, but यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं होता ज़्यादा रखने के लिए. तो so this is a personal thing where I'm talking about why I chose this keyboard over a full size keyboard. Basically, it doesn't belong to this video where I'm trying to like present a first impression of this keyboard. छोटा ही choose कर लिया, हालांकि मुझे full size keyboard चाहिए था. So I'm saying, okay, if you guys understand, you can understand already what I'm saying, but it's like my personal story, it's like my personal opinion over here, which shouldn't, I mean, it makes sense, but it's not necessary for the video, this particular video. So that's why I'm really cutting it out, basically. The volume roller, scratch register. मुझे full size keyboard चाहिए था, volume roller. So again, I started to describe the buttons and stuff. So from here, it's fine. Before this, not necessary. It's still relevant, but not necessary. So I'll be pressing Q right now to like cut the video from this playhead to the left of the timeline, and that part is gone. Number key मुझे important है मेरे लिए, volume roller. And I like look at the preview, basically. If I feel like the cut doesn't look smooth and stuff, then I do something like, maybe if I had like wide angle camera or a wide angle view, then I would have like just zoom in, zoom out and stuff like that. I would have done that, but because I don't have enough room for that, that's why I simply like add effects from here. And audio crossfade is like makes it a little bit smoother in terms of sound, but it's not necessary all the time. It's mostly useful when you are cutting like in front of like harsh audio or something. But here I have added it anyway. It doesn't matter. It is still makes a little bit better things, but don't use it like all the time. Important है मेरे लिए, volume roller. Important है मेरे लिए, volume roller. So this is a slight cross dissolve, basically a little bit of cross dissolve, which is fine. है मेरे लिए, volume roller, scratch resistant keys, per key RGB, scratch resistant keys, per key RGB customization. Okay, वही details are same. तो अब I think अंदर जाने का time हो. वही details are same. तो अब I think. And these parts cannot be like auto cut, and that's why I have to do it manually. I think, and I need to figure out if the thing is working or not. If not, then I kind of leave it or try something else, or sometimes just add transition and stuff. I think details are same. I think. So you can see I'm kind of fumbling here or rumbling. I'm not sure what terms to use. But it's not useful. Same. I think under I start talking again here. So I'll again delete this, and this time probably the audio fade transition will help to smooth out the audio. Details are same. I think under yeah, it feels rough right now, and this is the situation where you should be using one of this. You can also like implement J cut and L cut wherever you think makes sense. I think अंदर same. तो अब I think अंदर जाने का time हो गया. Same. तो अब I think अंदर जाने का time हो गया. And sometimes the like rough cut still feels like jump cut, basically still feels like good enough. I think अंदर जाने का time हो गया, as you can see. यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं. And in those situations, you can like choose to decide. I mean, choose if you want like cross dissolve or not.
or any other transition. Basically, I don't think I need it here. It was still looking good enough. Yeah, same. I think that's good enough. I don't need it on this one. So I think you guys can decide it for yourself. Okay, let's move on. I think अंदर जाने का टाइम हो गया क्योंकि और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये निकाल लेते क्योंकि और यहाँ पे ज़्यादा. And I'm feeling like I can like delete all this section actually. So in the Final Cut, I do things like this. Right now, I'm trying to like logically think if the part is necessary or not and stuff, and trying to find points where I can cut and the video should still feel like there was nothing that was removed, basically, in terms of context of what I'm saying. So yeah, trying to figure out those stuff. वही details are same. तो अब I think अंदर जाने का टाइम हो गया क्योंकि और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये निकाल लेते हैं. तो अब I think अंदर जाने ओके वही डिटेल्स है सेम. तो अब I think अंदर जाने का टाइम हो गया क्योंकि और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये निकाल लेते हैं. कहाँ? या इट कैन बी कट. ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये निकाल लेते हैं. Yeah, from this point I can actually cut the clip and video should still feel normal. Okay, वही डिटेल्स है सेम. तो अब ये निकाल लेते हैं. ओके वही डिटेल्स है सेम. तो अब ये निकाल लेते हैं. Yeah, but in this case I think I need the transition and probably this one because it's like completely different cut. It's the same. So अब ये निकाल लेते. And I should also like make it a bit longer. And this is a test, by the way. I'm not sure. वही details are same. तो अब ये निकाल लेते हैं. Details are same. तो अब ये निकाल लेते हैं. Right now the crossfade is not sounding great, so I'll only reduce the crosscut or crossfade a little bit for the audio. Transition is fine. ये निकाल. Details are same. तो अब ये निकाल लेते हैं. So for the audio part, I'm going to like. By the way, if you want to like select only one thing, you can simply press Alt key and then select. Details are same. तो अब ये निकाल लेते हैं. I think I don't need crossfade here, or maybe very. I mean little bit. Maybe 66 frames is good enough to smooth out things. Details are same. तो अब ये निकाल लेते. Yeah, that's fine. Details are same. तो अब ये निकाल लेते. It's not necessary over here, but I think it's fine. And minus 3 dB would be probably a good choice over here, I think. Should we try that? Let's try this. वही details are same. तो अब ये निकाल लेते. Not much. So yeah, let's leave it for now. वही details are same. तो अब ये निकाल लेते हैं. कहाँ पे चिपकी हुई है? ये पूरा ये निकाल लेते हैं. कहाँ पे चिपकी हुई है? ये पूरा कटा हुआ है, फिर भी निकलने का नाम नहीं ले रहा. ओके, ऊपर से खोलते हैं. आगे मॉनिटर है तो ध्यान से खोलना पड़ रहा है. तो ये निकाल लेते हैं. कहाँ पे चिपकी हुई है? तो अब ये निकाल लेते हैं. कहाँ पे चिपकी हुई है? ये पूरा वॉल्यूम रोलर, स्क्रैच रेजिस्टेंट कीज पर की RGB कस्टमाइजेशन. ओके वही डिटेल्स है सेम. तो अब ये निकाल लेते हैं. कहाँ पे चिपकी हुई है? ये पूरा कटा हुआ है, फिर भी निकलने का नाम नहीं ले रहा. ओके, दिस पार्ट इज अननेसेसरी आई थिंक. कहाँ पे चिपकी हुई है? ये पूरा कटा हुआ है, फिर भी निकलने का नाम नहीं ले रहा. ओके, ऊपर से ऊपर से I can cut directly here. जैसा सेम. तो अब ये निकाल लेते हैं. ऊपर से खोलते हैं. And it's not looking good here because it's very like too harsh for the rough cut because of different position for the keyboard box basically.
So we can like maybe try cross dissolve. Let's see what happens. डाल लेते हैं, ऊपर से खोल। I don't think it's good. Let's try this. This usually works, but I don't like it, to be honest. डाल लेते हैं, ऊपर से खोल। Yeah, it works, but I don't like it. Let's go to favorite and select this one. Yeah, I found this one today. I like it. ये निकाल लेते हैं, ऊपर से खोलते हैं। It's not as smooth, but it's like very visible, which kind of distracts from the fact that the cut is not very good. डाल लेते हैं, ऊपर से खोलते हैं। And you can like add a transition sound as well. ये निकाल लेते हैं, ऊपर से खोलते हैं। निकाल लेते हैं, ऊपर से खोलते हैं। आगे मॉनिटर है तो ध्यान से खोलना पड़ रहा है, तो खैर। Again, the things I'm saying in this part is not necessary, but I think खोलते हैं, आगे मॉनिटर है तो ध्यान से खोलना पड़ रहा है, तो खैर। But since I'm talking about unboxing the box, I think I should leave it because I'm unboxing the box basically. Or I can like simply move the clips, like cut the audio part but still keep the clip over the different audio basically. ऊपर से खोलते हैं, आगे मॉनिटर है तो ध्यान से खोलना पड़ रहा है, तो खैर ये रहा। I think I will leave it completely. ध्यान से खोलना पड़ रहा है, तो खैर ये रहा। बॉक्स में फोन पे लाइट जला खोलना पड़ रहा है, तो खैर ये रहा। बॉक्स में फोन। Again, from here I am talking about like lighting the box with my phone's camera. I mean flash for the camera on my phone. So this part would be unnecessary and we'll delete that probably. बॉक्स में फोन पे लाइट जला देता हूँ क्योंकि लाइट ब्लॉक हो रही है बॉक्स के साथ। ठीक है, तो साथ ठीक है। So here again Q and the parts got deleted. ये रहा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड है ये। Yeah, here we will need a transition and probably cross dissolve would work because the scene is same, just different lighting. बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे yeah, this works. बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड है ये रहा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड है ये। तो एक्स्ट्रा स्विचेस टेस्ट करने के लिए आई गेस, या अगर कुछ खराब हो गया तो स्वैप करने के लिए। देखने में ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, बट खैर स्विच तो स्विच लग नहीं रहा है, बट खैर स्विच तो स्विच होती है, बट खैर। Here something noise स्विच खैर स्विच I think can be removed. खास लग नहीं रहा है, बट खैर स्विच तो स्विच होती है। Yeah, खास लग नहीं रहा है, बट खैर स्विच तो स्विच होती है। इसके अलावा ये टाइप टाइप ए टू टाइप सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म पे लॉकिंग first time I messed up saying the word locking. ए टू टाइप सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म टू टाइप सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म। See, in this type of situation this helps a lot. Right now the audio is केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म। it's not sounding great. टाइप सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म। Do I need this part? I'm not sure. सी केबल, लॉकिंग मैकेनिज्म ए टू टाइप सी केबल, लॉकिंग मैकेनिज्म है। Okay, we need that part. सी केबल, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म केबल, यहाँ पे लॉकिंग
C cable. यहाँ blocking mechanism है by the way. Maybe minus 3 dB. To type C cable. यहाँ blocking mechanism है by the way. Yeah. To type C cable. यहाँ blocking mechanism है by the way. Not perfect, but it's still good enough. Cable. यहाँ blocking mechanism है by the way. ये बढ़िया की quality mechanism है by the way. ये बढ़िया की quality mechanism है by the way. Quality अच्छी है वायर की. इसको भी इसके अलावा mechanism है by the way. Quality अच्छी है वायर की. इसको भी वायर की. इसको भी इसके अलावा क्वालिटी अच्छी है वायर की. इसके अलावा ये की कैप पुलर और स्विच पुलर का कॉम्बो बढ़िया है. ये का कॉम्बो बढ़िया. Again, here we don't need this, or I can simply silent it if I don't want to like cut. का कॉम्बो बढ़िया है ये. But I don't mind cutting away the. का कॉम्बो बढ़िया है. ये बेटर होता है. एक सस्ते वाले कीबोर्ड में थोड़ा छोटा सा जो मिलता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज करना. बाकी बचा यहाँ पे सब कीबोर्ड निकाल लेते हैं. ओके, मैनुअल भी है, सिर्फ कीबोर्ड नहीं. ये मैनुअल है, मतलब वायर्ड कीबोर्ड है, तो आई थिंक हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं. अभी पर फिलहाल टेस्ट करते हैं कीबोर्ड को. पर फिलहाल टेस्ट सकते हैं. अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं कीबोर्ड को. ये सकते हैं. अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं कीबोर्ड को. ये कीबोर्ड मेरे पास बढ़िया है. ये बेटर होता है. एक सस्ते वाले कीबोर्ड में थोड़ा छोटा सा जो मिलता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज करना. बाकी बचा यहाँ पे सब कीबोर्ड निकाल लेते हैं. ओके, मैनुअल भी है, सिर्फ कीबोर्ड नहीं. ये मैनुअल है, मतलब वायर्ड कीबोर्ड है, तो आई थिंक हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं. अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं कीबोर्ड को. ये कीबोर्ड. Here I'm talking about testing the keyboard, which is again unnecessary because I already said the same thing in a different way on this part basically. So I removed that part. कर सकते हैं. अभी ये कीबोर्ड मेरे पास एक जेब्रॉनिक्स की कीबोर्ड थी, मैकेनिकल कीबोर्ड. आई थिंक ये उसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का है. Again, I'm talking about different keyboard over here, but it's a comparison basically, so I think it makes sense to keep it. के मुकाबले थोड़ा सा हल्का है, बड़ा होने के बावजूद. तो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा आई थिंक कम है उससे. और देखते हैं. वाइट से मुझे प्रॉब्लम है टू बी ऑनेस्ट, बट फिलहाल चॉइस नहीं थी. अगर मान लो ब्लैक में भी लॉन्च करते हैं और मुझे यही कीबोर्ड पसंद आता है तो मैं ये सेल कर दूंगा और ब्लैक वाला ले लूंगा बाद में. कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है. वेट, again I can cut that part, but I'm showing the keyboard like, so I'm contemplating if I should cut it or not. ये कीबोर्ड मेरे पास एक जेब्रॉनिक्स की कीबोर्ड थी, मैकेनिकल कीबोर्ड. आई थिंक ये उसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का है, बड़ा होने के बावजूद. तो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा आई थिंक कम है उससे. और देखते हैं. वाइट से मुझे like I start from here. I talk about मुझे प्रॉब्लम है टू बी ऑनेस्ट, my problem with the white color. फिलहाल चॉइस नहीं थी. अगर मान लो ब्लैक में भी लॉन्च करते हैं और मुझे यही कीबोर्ड पसंद आता है तो मैं ये सेल कर दूंगा और ब्लैक वाला ले लूंगा बाद में. कीबोर्ड कुछ इस तरह से. Yeah, so I talk about my personal opinion, कीबोर्ड कुछ like almost कीबोर्ड कुछ इस दूंगा बाद में. कीबोर्ड until here basically. So this complete section could be removed in terms of audio. वाइट से मुझे प्रॉब्लम है I टू बी think ऑनेस्ट, need removing, I mean the keyboard part लॉन्च is करते हैं और मुझे यही कीबोर्ड पसंद आता है तो मैं ये सेल कर nothing दूंगा और necessary. ब्लैक वाला ले लूंगा बाद में. कीबोर्ड कुछ इस Not तरह से दिख रहा necessary, है. but feels good enough to keep like. So I'll decide on the length of the video. Maybe like let's say the video is about 8 minutes, then I'll try to reduce the, if I'll feel like I need to reduce the length even more, then I'll probably delete this section. But for now, let's keep it. What did I do?
What does this do? Replace clip. Do I do anything? बाद में कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है. Not really. Thank God. I have no idea what this does. I have never used it. वाला ले लूंगा बाद में. कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है. वेट है वैसे तो, बट मेरा इससे पहले वाला कीबोर्ड इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था. यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है. मैं पर्सनली ज़्यादा ऊंचा नहीं करता, बट 2 ऑप्शंस अवेलेबल है. तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है और ये रहा कीबोर्ड. Again, I have a lot of personal opinions on this section, but since I'm showing the keyboard itself, I think I need to keep them. ये रहा कीबोर्ड. ओके, साउंड वाइज और टाइपिंग वाइज ये बेटर फील हो. मेरे पहले वाले कीबोर्ड और टाइपिंग वाइज ये बेटर फील. By the way, these are the audio situation basically. कीबोर्ड. ओके, So this shouldn't happen, like this a spike. It's making things worse basically, and these spikes are the reason why I can't like increase the volume of the audio. कीबोर्ड. ओके, They will sound like very bad if I do that. Even though I have done it, like minus 6 dB of hard limit I have implemented, like when I did it on Audacity and then I did it again on Resolve. So these are cuts basically, otherwise these spikes are like even higher. ओके, साउंड वाइज और टाइपिंग वाइज ये बेटर फील हो. मेरे पहले वाले कीबोर्ड से. And it was recorded in the morning, like about 10 a.m. That's why it's like even worse audio, because like I live in a very noisy place. Basically it's a village, so very noisy environment, so the noise removal works a little bit harder to keep things out of the audio, and that makes the main audio also sounds a lot worse basically. ये बेटर फील हो. मेरे पहले वाले कीबोर्ड से ये बेटर फील हो. मेरे पहले Like this part is not understandable, even though I know what I said, it's not understandable completely. ये बेटर फील हो. मेरे पहले वाले But with context I think audience will understand, so I'll keep it. बेटर फील हो. मेरे पहले वाले कीबोर्ड से ये कनेक्ट कर दो और देखते हैं. वॉल्यूम नॉब. ओके, ये क्लिकी फिली देखते हैं. Again, this is a noise of something. वॉल्यूम So this type of noises are there, unnecessary. और देखते हैं. वॉल्यूम नॉब. ओके, ये क्लिकी और देखते हैं. वॉल्यूम नॉब. Let's try cross dissolve here. और देखते हैं. वॉल्यूम नॉब. ओके, ये क्लिकी फीलिंग है यहाँ पे. यहाँ पे जो कि That's actually button click, so I'll keep that. But a lot of the times like the noises are not from the keyboard. क्लिकी फीलिंग है यहाँ पे, जो कि ओके कुछ चीज़ें बढ़िया है एक्चुअली. बट हाँ, But I don't think that's the audio, like real sound. I think that's the vibration maybe that went to the microphone from the desk, I think. ओके कुछ चीज़ें बढ़िया है एक्चुअली. बट हाँ, वेट वाइज या बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम है मेरे पहले वाले कीबोर्ड से, जिब्रॉनिक्स का. और बट वो थोड़ा सा महंगा भी था. और I'm again like comparing it with my previous keyboard, one of my previous keyboard. बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम है मेरे पहले वाले कीबोर्ड से, जिब्रॉनिक्स का. और बट वो थोड़ा सा महंगा भी था. और ये इधर का की था ही नहीं, बस इतना ही. 75% आई थिंक कहते हैं उसे, 75% कीबोर्ड. Okay, like it's a comparison, but with a lot more personal story. So I'm not sure if I should keep it. जिब्रॉनिक्स का. और बट वो थोड़ा सा महंगा. And this is because like I'm untying the cable basically. बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम है मेरे पहले वाले कीबोर्ड से, जिब्रॉनिक्स का. और बट वो जिब्रॉनिक्स का. और बट वो थोड़ा सा कम है मेरे पहले वाले कीबोर्ड से, जिब्रॉनिक्स. I can cut here. जिब्रॉनिक्स का. और बट वो थोड़ा सा महंगा भी था. और ये इधर का की था ही
नहीं, बस इतना ही 75% आई थिंक कहते हैं उसे 75% कीवर्ड ये हटा दो. Now, since I have compared with that keyword, so I think this section would be useful to like indicate why the both keyword have different quality and different things, even though like price is similar, and why I'm talking about that keyword in terms of build quality. And it will set up the context that even though that keyboard was like built different and was of better build quality, it's not actually a compromise. Okay, how do I phrase it? So yeah, basically both keyboard have compromises, but on different stuff. Basically that's the context that I'm trying to convey here, not directly, but the things that I'm saying will convey that message. So I'm not sure if I should keep it or not. If I'll keep it, then it will convey the message clearly, the difference between like choices. इसका आउटपुट वो थोड़ा सा महंगा भी था और ये इधर का की था ही नहीं, बस इतना. So in the earlier part of the video and in a few sections, I was talking about my previous Zebronics keyboard, that the build quality was better on that keyboard even though the price is same and stuff. So it almost feels like that keyboard is better. So this section where I'm talking about that, the fact that that keyboard was a little bit smaller and the number keys weren't there, the volume roller weren't there. So yeah, I think it establishes the fact that that keyboard also has some of the compromises, and that way it establishes the fact that I'm not saying that one of the keyboard is better over the other. It would be like based on the decision would be like yours, what you prefer basically. So I think contextually I think this is, I think I should keep it. I don't know. And also like it won't make sense to like make the video for like less than 3 minutes. So I'll again make a cut, but not remove the section basically. Keep it for the final assessment basically. जेब्रॉनिक्स का आउटपुट वो थोड़ा सा महंगा भी था और ये इधर का की था ही नहीं, बस इतना ही 75% आई थिंक कहते हैं उसे 75% कीवर्ड ये हटा देते हैं. मैं कोई स्विच पुल वगैरह, that will basically, it's still useful but not completely necessary. 75% कीवर्ड ये हटा. This section is completely unnecessary. I am removing something. ये हटा देते हैं. मैं कोई स्विच पुल वगैरह नहीं. Yeah. 5% कीवर्ड. So I might remove this section completely, but for now let's keep it. कीवर्ड. So we have two sections like that. 5% कीवर्ड. मैं कोई स्विच पुल. And we need transition here because of this section. This section is fine. % कीवर्ड. मैं कोई स्विच पुल वगैरह नहीं करने वाला. कीवर्ड. मैं कोई स्विच पुल वगैरह नहीं करने वाला अभी के लिए एटलीस्ट. ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस हैं, देख लेना. मैं सोया भी नहीं हूँ अभी, मुझे सोना है इसको टेस्ट करके. सुबह के 10 बज रहे बाय द वे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ये फटाफट करके उसके बाद सो जाना है. के टाइप सी का. Again, this was like a personal story, but it will explain why I'm sounding like that. उसके बाद सो जाना है. के So again, I'm not sure whether to keep it or delete it. मैं कोई स्विच पुल वगैरह नहीं करने वाला अभी के लिए एटलीस्ट. ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस हैं, देख लेना. मैं सोया भी नहीं हूँ अभी, मुझे सोना है इसको टेस्ट करके. सुबह के 10 बज रहे बाय द वे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ये फटाफट करके उसके बाद सो जाना है. के टाइप सी का केबल. Okay, I think I'll keep that just because like it will help convey the message why the video is not in the best of the quality. के टाइप
करके उसके बाद सो जाना है, फटाफट करके उसके बाद सो जाना है के टाइप सी का की सो जाना है. Here I think I'll be using -3 dB thing. उसके बाद सो जाना है के टाइप सी, उसके बाद सो जाना है के टाइप सी का केबल. It almost sounds like I'm saying K, but I said जाना है के टाइप सी. okay. I think this auto cut thing cut the O part. टाइप सी का Let's remove that completely and see if that makes sense. ये फटाफट करके उसके बाद सो जाना है. टाइप सी का केबल मैंने रिव्यू के वीडियो पे देखा था तो इसलिए मुझे पता है. Yeah. केबल मैंने रिव्यू के वीडियो पे देखा था तो इसलिए मुझे पता है. मैंने रिव्यू के वीडियो पे देखा था तो I can cut this part, I think. इसलिए मुझे पता है यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये तो इसलिए मुझे पता है यहाँ पे करके ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया था ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये Okay, I think I have an idea to like make it shorter. केबल I can cut from here, I think. मैंने रिव्यू के वीडियो पे देखा था तो इसलिए मुझे पता है यहाँ पे करके ढूंढना नहीं पड़ यहाँ पे करके. Yeah, let's test this theory. I might have to like undo this, but I think I can remove this completely and still make sense. टाइप सी का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने Yeah, it still makes टाइप sense. सी का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया था There is like a little bit of like conversation that is not making sense if I cut this completely, but it's not making the video worse. टाइप सी का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये it's not making anything worse basically. का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये Did not look good. केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये लॉक Too slow. का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये I don't like it का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और in terms of cut. ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये Okay, maybe I can also remove this section. Let's test. हो जाना है. टाइप सी का केबल ढूंढना नहीं पड़ रहा. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म Yeah, I think I can completely remove that section as well. नहीं पड़ रहा. और ये If I cut it from here, then I can also cut this section and it should still make sense. Let's see. ये फटाफट करके उसके बाद सो जाना है. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया था Yep, that's making sense. So this is what I do in the final cut. उसके बाद सो जाना है. और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया था ये यहाँ पे फिट हो जाती है. तो यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट. इसको हम ओके और इसको मैं और ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया था ये यहाँ पे फिट हो जाती है. तो यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट. इसको हम ओके और इसको मैं इस साइड यहाँ पे घुसा के ले जाता हूँ. थोड़ा सा स्टिफ है वैसे. This time I'm showing that thing. इसको हम ओके और इसको मैं इस साइड यहाँ पे घुसा और इसको मैं इस साइड ओके और Again, if I had time, like I would move clips on different section with the different audio and then
use them, but for now I'm just doing quick stuff basically. ये हो गया कनेक्ट, इसको हम ओके, अब इसको मैं यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट, इसको हम ओके, अब इसको मैं इस साइड यहाँ पे घुसा के ले जाता हूँ थोड़ा सा। Let's see. यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है वैसे तो केबल तो Okay, I think it still makes sense. So let's try if it looks good. कनेक्ट, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है कनेक्ट, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है वैसे तो again I think we need to like use this transition. को हम थोड़ा सा स्टिफ, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है वैसे, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है It's okay. कनेक्ट, इसको हम थोड़ा सा स्टिफ है वैसे तो केबल तो मतलब एग्जैक्टली ओके हो रही है। मुझे लगा था कि यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगी, हो गई, बट यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है। हालांकि ब्रेडेड केबल है तो और काफी मजबूत है, आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट पर्सनली मैं इसको ऐसा नहीं रखूंगा, निकाल के रखूंगा, दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कीबोर्ड को मेरे कंप्यूटर पर कनेक्ट करता हूँ। देख थोड़ा सा स्टिफ है वैसे तो केबल तो मतलब एग्जैक्टली ओके हो रही है। मुझे लगा था कि यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगी, हो गई, बट यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है। हालांकि ब्रेडेड केबल है तो और काफी मजबूत है, आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट पर्सनली मैं इसको ऐसा नहीं रखूंगा, निकाल के रखूंगा, दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कीबोर्ड को मेरे कंप्यूटर पर कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं। Again, this section can be deleted कर सकते हैं। ठीक है, from here. तो मैं इसको कीबोर्ड को मेरे कंप्यूटर पर कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं। So I connected with the computer basically, and that's what I was talking about. Cut this section. अभी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कीबोर्ड कनेक्ट। Yep, it's working without the transition as well, but let's try this. कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कीबोर्ड कनेक्टेड है। Yeah, without transition would be fine. कर सकते हैं। ठीक है, ओके, How about smooth cut? ठीक है, ओके, कीबोर्ड कनेक्ट। Yeah, almost feels like I didn't cut anything. ठीक है, ओके, कीबोर्ड This is कनेक्टेड है। better. The smooth cut almost feels like magic, but it doesn't work all the time. ठीक है, ओके, कीबोर्ड कनेक्टेड है। यहाँ पे लाइट जल रही है और It basically matches. Try to. You have probably done it already, or you will do it at some point. It like tries to match two items from the different scene basically. So in this case, it was the keyboard. So you tried to like match both of them in the transition. So that's, I think it's called match cut, something like that. So in terms of transition, it's doing the same thing, but like cross dissolve. Okay. Should we try that here? No, it won't look good because it's too different basically. When the scene will be slightly similar, but it still looks janky, then smooth cut works like magic over there. As you can see, it tries to match. I'm like showing with my finger. This section, as you can see, it's trying to like match the keyboard scene from the previous keyboard scene. And the things that are matching, it's not doing anything on those section, as you can see. So that's why it feels like magic. So only this part moved because this part is different from this section. So that's why it feels like magic. So it works very
nicely on smaller deviations. ठीक है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, यहाँ पे लाइट जल रही है, और ऑब्वियसली अगर मैं फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा, और ऑब्वियसली अगर अगर मैं फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कंप्लीटली ऑफ नहीं करते, क्योंकि कर भी सकते हैं वैसे चाहे तो। 1 मिनट के लिए करता हूँ तो Okay, I'm talking about turning off the light, but it would make sense because I'm about to like say something. और ऑब्वियसली अगर मैं फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कंप्लीटली ऑफ नहीं करते, क्योंकि कर भी सकते हैं वैसे चाहे तो। 1 मिनट के लिए करता हूँ। Let's see if it even like I know I should keep it, but let me see if I can reduce the number of words or sentences that I'm saying. और ऑब्वियसली अगर मैं फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो, और ऑब्वियसली अगर मैं फोन, Okay, I remove this section, I think, without, जल रही है, फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो yeah, without making a mess. लाइट जल रही है, फोन की लाइट ऑफ, See, it doesn't look good all the time. Cost result would be better, I think. लाइट जल रही है, फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा जल रही है, फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो And here I'm almost not saying the word that I should be saying. की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा, की लाइट ऑफ करता हूँ तो It's sounding very strange, like almost like a tongue sound, but की लाइट ऑफ करता हूँ तो it also has the word, so I cannot cut it. उनकी लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कंप्लीटली ऑफ नहीं करते तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कंप्लीट फोन की लाइट ऑफ, लाइट जल रही है, फोन की लाइट ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कंप्लीटली ऑफ नहीं करते, क्योंकि कर भी सकते हैं वैसे चाहे तो। 1 मिनट के लिए करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की RGB है। तो मैं लाइट इसलिए ऑफ नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी कैमरा तो है नहीं दिखाने के लिए। आई गेस यही बेटर है, हैप्पीनेस बेटर है। Yeah, so I'm talking about the, like, it's a phone camera, so I won't be able to show this completely, I mean, nicely. So that's what I'm saying. तो है नहीं दिखाने के लिए। आई गेस यही बेटर है। Let's make a cut here just to like, यही बेटर है। हैप्पीनेस बेटर है ये। आई थिंक that was a noise. It's a loudspeaker. आई थिंक And it can be removed, thankfully. हैप्पीनेस बेटर है ये। आई थिंक मैं इसको Nice. बेटर है। हैप्पीनेस बेटर है ये। आई थिंक मैं इसको हाइट ऊपर करके यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ऐसा में। हालांकि ठीक है, एटलीस्ट मतलब एक बार हाइट ऊपर करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, मुझे कंफर्टेबल फील करने के लिए। मेरा पहले के कीबोर्ड के हिसाब से ये वाला, I think video is like about 6 minutes now. I think it's fine. I can like keep all the things that we were supposed to decide later. ये वाला आई थिंक If it was like about 8 minutes, then I would reduce it further. 5 minutes sounds okay for the video. ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा मेरे लिए कीबोर्ड के हिसाब से। ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा। आई थिंक काम वाला आई थिंक काम कर I think I don't know what this sound is. So a lot of noises are there in this video. I need to like figure out why. ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा मेरे लिए। Even in the beginning of the video, there is a sound like screeching sound. ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा। I think it's probably because the noise removal was like trying its best to keep the sounds ये normal. वाला आई थिंक काम कर जाएगा मेरे लिए। और ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा मेरे लिए। और ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा भी ऊपर रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बाय द वे ये ऐसा भी ऊपर रहने वाला है, तो ये वाला आई थिंक काम कर जाएगा मेरे लिए। और ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा भी ऊपर रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, Again, I can Yeah. cut this part. ठीक है,
if needed. This one can be deleted. I'm only talking about this wire. I moved it like in the natural position because I used it that way. Basically, this is the placement of my keyboard, and the wire straight goes behind my monitor basically. क्योंकि ये ऐसा भी ऊपर रहने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है. By the way, elevation, my 1 hour quota is complete for this stream, so I'll like complete this cut and then I will end the stream. And if I'll be doing the same thing tomorrow, then I'll show you guys, but I think I'll probably finish the video tonight, but depends on what work I have. Like for example, I think I'll be streaming again for an hour on the gaming channel after this one, so तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है. By the way, elevation बहुत आएगा, ठीक है. By the way this can be cut रहने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. By the way, elevation बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा. By the way, elevation बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जो अभी मैंने elevation बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जो अभी मैंने this can be cut. फर्स्ट वाला एलिवेशन, फर्स्ट वाला नहीं है, ये जो अभी मैंने फर्स्ट वाला एलिवेशन निकाला उसके बाद मुझे ये नॉर्मल फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन है इस साइड पे, ऐसा फील हो रहा था बेसिकली मेरे पहले कीबोर्ड को इस्तेमाल करने की वजह से. अगर मैं इससे ऊंचा करूं तो वो हाईएस्ट होगी, बट आई थिंक वो भी तो अगर मान लो आपको हाईएस्ट होगी, बट आई थिंक वो भी तो वो हाईएस्ट होगी, बट आई थिंक वो भी तो अगर मान लो आपको बहुत ऊंचा करके इस्तेमाल करने का पसंद है तो हो सकता है आपको पसंद ना आए. बटन्स क्लिक हो जा रहे हैं मुझसे, एक मिनट. बटन्स again I'm trying to like talk about the elevation of the keyboard, I think, but it's still like not completely relevant to the video. So वो भी तो अगर मान लो आपको बहुत ऊंचा करके इस्तेमाल करने का पसंद है तो हो सकता है आपको पसंद ना आए. And here I said the wrong thing. Here I should have talked about liking the elevation, but I'm talking about not liking the elevation. इस्तेमाल करने का basically if you like the elevation then you will like it was the sentence, but I said if you like the elevation then you won't like this, which is the opposite of what I was supposed to say. तो हो सकता है आपको पसंद ना आए. So I need to like add a asterisk and the text. पसंद है तो हो सकता है आपको पसंद ना आए. बटन्स क्लिक हो जा रहे हैं मुझसे, एक मिनट. लीनियर स्विच है ना मुझसे, एक मिनट. जा रहे हैं मुझसे लीनियर स्विच है ना, ये हाईएस्ट वाला कर लेता हूँ, टेस्ट ही कर रहे हैं मुझसे. लीनियर स्विच है ना, ये हाईएस्ट वाला कर लेता हूँ, टेस्ट ही कर रहे हैं अभी. ओके, एक्चुअली हाईएस्ट वाला बेटर है मेरे केस में. मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टेस्ट खोल रखा है और मैं बस टाइप मेरे केस में मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टेस्ट खोल रखा है और मैं बस टाइप करके टेस्ट कर रहा हूँ कि सारा की काम कर रहा है. तो यहाँ पे टाइप करके the utensils, that's why I don't record in the morning. टाइप करके टेस्ट कर रहा हूँ कि सारा की काम कर रहा है. तो यहाँ पे एक विंडो की होती है जो रिप्लेस्ड है फंक्शन की के साथ. ये म्यूट अनम्यूट हो. दिस इज नॉट an audio, I think. ये म्यूट, yep, ये म्यूट. Okay, again the button, but it's like the vibration from the table, not actual sound.
ये म्यूट अनम्यूट हो रही है बाय डिफॉल्ट और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बटन्स मिसिंग है ऑब्वियसली, जो मुझे एक्चुअल में लगते हैं क्योंकि मैं वीडियो एडिट करता हूँ, तो वो आई थिंक फंक्शन की प्रेस करने के बाद हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं वो Again, talking about some missing buttons, but it's still relevant to the video. क्या अभी तो यहाँ पे मैं I'm talking about how I use them, but it's still relevant for the audience as well. Like by chance, if they use it the same way. टेस्ट कर रहा था बेसिकली। This breathing part shouldn't be there. ये नंबर लॉक मैं टेस्ट कर रहा था बेसिकली। ये नंबर लॉक ऑन मैं टेस्ट कर रहा था बेसिकली। ये नंबर लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बात है यहाँ पे जो लिखी हुई है ऑलरेडी काम कर रही थी। नंबर लॉक ऑफ कर सकते हैं चाहे तो। ये रहा लॉक बटन, मैंने वो प्रेस करी एक्चुअली। ठीक है, तो ये काम कर रही है एज यू कैन सी। और यहाँ पे काम कर रही है। Again, the exhaling unnecessary. काम कर रही है एज यू कैन सी। और यहाँ पे ये बटन्स नहीं है जैसे कि देख सकते हो, तो फंक्शन बटन पे क्लिक नहीं है जैसे कि देख सकते हो, तो फंक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद आई थिंक क्लिक होगी। तो मैं देखता हूँ करके। तो मैं देखता हूँ करके देखता हूँ आई थिंक क्लिक होगी। देखता हूँ करके क्लिक होगी। देखता हूँ करके फंक्शन डिलीट, क्लिक करने पे स्क्रॉल लॉक, पेज अप क्लिक करने पे होम, वहीं पे नीचे पे मेंशन डिवाइड है कौन सा बटन है। तो ये 3 बटन में बटन है। तो ये Again, the breathing part. कौन सा बटन है। तो ये 3 बटन में बटन है। तो ये 3 बटन मिसिंग है, प्रिंट, पॉज और इंसर्ट। उसके अलावा सारे बटन्स। Again, here I have to like add asterisk and talk about insert button, because when you turn on the number lock button, then you will be able to use insert button by pressing 0. इंसर्ट, उसके अलावा सारे बटन। Turn on or turn off? Turn off, right? I'm not sure. Basically, when you disable the numpads, then you will be able to click 0 for insert button. But it's still like it's in the keyboard is still missing the print button, print screen button, which is like very important to me. So I've like remapped the keyboard, and right now my number lock button is acting as print screen button, because I use it to like screen record, creating GIF, creating screenshots and stuff like that. So yeah, creating screen recording and stuff. So yeah, it's very important to me. And to be honest, the number, okay, see how I deviate from the topic. And to be honest, the number key is like misplaced in this situation. Not really, but it feels like that, because the delete key should be there in, I think, where the numlock key is. And the numlock key should be moved like somewhere else. It should be fine, because nobody would like miss it, at least on a regular basis. But delete key is something that you use regularly, so it should be like in position where you expect it to be, but it's on the top like with function keys. So yeah, doesn't make sense. We will talk about this in the final review, which I'll be making shortly, which I will decide to make if this video performs a little bit good, basically. So this is a test video that I'm publishing, and if like enough people are interested in the keyboard, then I'll talk about it in a detailed review. पॉज और इंसर्ट, उसके अलावा सारे बटन्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं उनको भी यूज़ करता था, स्पेशली प्रिंट बहुत यूज़ होती थी स्क्रीनशॉट के लिए, तो अभी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे की से। और पॉज मैं मैक्रो सेट कर देता था उस पर, और इंसर्ट। And I never use the pause break button. I don't know why they exist. It's the same button, by the way. I'm saying they.
उस पे कर देता था उस पे और इंसर्ट की यूज़ नहीं होती थी तो मेरा एक So I used to like make macro in there, and I also don't use like insert key often. So I would use pause break button and insert key button to like remap with some sort of macros basically. इंसर्ट की यूज़ नहीं होती थी तो In this keyboard I think I'll be using F2 and F3 like that. If my software doesn't use it like already, then I can remap them basically, because it's the volume minus volume plus button which is already available with this scroll thing or roller thing. Then why add it like on the button as well, and that too in the function key? It's like unnecessary and missed opportunity to like add different buttons there. So yeah, a lot of negative points I have to talk about it. It's software. What are you talking about? Yeah. Are you talking about the video editor? If you are talking about the video editor, then it is DaVinci Resolve. और इंसर्ट की यूज़ नहीं होती थी तो मेरा एक यूज़फुल की यहाँ पे मिसिंग है सारे कीबोर्ड्स में से। हालांकि ऐसा कोई बहुत बुरा सिचुएशन नहीं है बट मैं मजबूरी में ले रहा हूँ वैसे। Again, I'm talking about like my personal story, which is irrelevant for the video. So that should be cut as well. इंसर्ट की यूज़ नहीं होती थी तो मेरा एक यूज़फुल की यहाँ पे मिसिंग है सारे कीबोर्ड्स में से। हालांकि ऐसा कोई बहुत बुरा। Again, this is unnecessary noise, I think. वैसे हालांकि ऐसा कोई बहुत बुरा सिचुएशन नहीं है बट मैं मजबूरी में ले रहा हूँ। Again, so here I'm talking about why I chose this keyboard, even though I don't think it's the best choice for me. बट मैं मजबूरी में ले रहा हूँ। So it's unnecessary for the viewers basically. So this should be cut. ले रहा हूँ वैसे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, जैसे मैंने बताया पहले भी। अगर मैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, जैसे मैंने बताया पहले भी। अगर मैं Okay, I can cut this part completely. बुरा सिचुएशन नहीं है। अगर मेरे पास बड़ा स्पेस होता तो And still makes sense the video. So you should always cut like unnecessary stuff, नहीं है। अगर मेरे पास बड़ा स्पेस होता तो मैं definitely especially if you're rambling about things that doesn't belong to the video. And in this case, I'm still talking about the keyboard, but the reason I'm removing it is because it's my personal story and doesn't affect the viewers basically. फुल साइज कीबोर्ड लेता हूँ, एक टाइपिंग टेस्ट करता हूँ। अच्छा सब सारे की एक टाइपिंग टेस्ट करता हूँ। अच्छा सब सारे की सेम फील नहीं हो रहे बाय द वे। अच्छा सब सारे की अच्छा सब Again, I have mistakenly said the word over here, so I repeated the same word from here. So if I'll try to like fix it if possible, otherwise we'll just leave it. अच्छा सब सारे की Again, pressing Q would delete on the left basically everything. अच्छा सारे की Okay, it still sounds good enough to like be used. Let's see with transition. अच्छा सारे की Okay, I think it's good enough, but let's try -3 dB. अच्छा सारे की सेम It sounds similar. अच्छा सारे की सेम फील नहीं हो रहे बाय द वे। I think I'll use this. अच्छा सारे की Can you hear the noise? Like it's screeching sound, right? I'm not sure how they came to the video, but probably because of the messed up equalizer. अच्छा सारे की सेम फील नहीं हो रहे बाय द वे। कंसिस्टेंसी नहीं है सारे की। Again, the नहीं Excel है over here. नहीं है This can be removed. नहीं है सारे की में। कैमरे को ऐसे मुझे देखने You can also use like fade, okay?
you don't have to like use all the crossfade all the time. You can simply like do this fade. It's not necessary to use सारे की में कैमरे को सारे की में कैमरे को नहीं है सारे की में कैमरे को ऐसे मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली स्क्रीन तो again कैमरे को I'm talking about not being able to see the monitor मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली स्क्रीन तो because the camera was in the front, basically phone. तब मैं गलती टाइप करूं बट पॉइंट वो नहीं है पॉइंट है कीबोर्ड को टेस्ट करना So this section doesn't belong here. नहीं है सारे की में स्टार्ट से करते हैं कैप्स लॉक ऑन है क्या से करते हैं ये सारे की में कैप्स लॉक ऑन है क्या ओके टाइपिंग एक्चुअली बढ़िया लग रहा है मैं ना ब्राउन की भी ट्राई करूंगा फ्यूचर में मेरे दो चॉइसेस थे ब्राउन या रेड अगर एक्स्ट्रा कीज दे देते टेस्टिंग के लिए तो अच्छा होता सारे टाइप के बेसिकली एक काम करता हूँ मैं टाइपिंग So sometimes it's able to like pick up the keyboard sound, sometimes it's not, and it should not. Basically noise removal was enabled. एक काम करता हूँ मैं टाइपिंग का साउंड रिकॉर्ड करता हूँ हालांकि आई थिंक नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं नॉइस रिमूवल यूज़ करता हूँ आई थिंक रात रिमूवल यूज़ करता हूँ And my plan is to like record the keyboard sound tonight, maybe when all the areas will be silent at the night, maybe at 2 a.m. or something. And then I'll be able to like record the sounds without getting any noise. Actually, I will still get like cricket noise and stuff, but it won't be like that bad. And then I will be able to like disable the noise removal functionality that I use, and then I will be able to record the sound properly for the keyboard. Then I'll overlay that keyboard sound and just use text or animation or something to convey the fact that the sound was recorded separately, because it won't feel the same with the keyboard basically. Because when people watch a mechanical keyboard video, the sound is like one of the most important thing they watch it for, and I cannot upload this video without that, and that's why I'll be recording a sound for this keyboard basically tonight when everything will be silent all around. I'm in a village, so it's always noisy except the night basically, and even at the night you like get sounds of the animals and stuff, bugs and stuff, crickets. So it's tough, but it is what it is. यूज़ करता हूँ आई थिंक रात को करना पड़ेगा जब नॉइस ना हो अभी के लिए बस मैं टाइपिंग ही करता हूँ अच्छा है बाय द वे बटन की पोजीशन बाय द वे again the Excel, but I was too tired, like I hadn't slept all night, and then I'm doing this like at around 10-11 a.m. in the morning before going to bed. तो अच्छा है बाय द वे बटन की पोजीशंस थोड़ी सी डिफरेंट लग रहा है क्या हो सकता है मतलब मेरा ऐसा ग्रूवी कीबोर्ड तो नहीं था इससे पहले, तो इसलिए मैं गलती कर रहा हूँ टाइम लगेगा आई गेस एडजस्ट होने में, बट लगभग सेम ही है एक्सपीरियंस कभी कभी गलत की प्रेस हो रही है मुझसे बट आई थिंक वो सिर्फ Again, I'm not sure if I should keep it because I'm sharing my personal experience of how I'm feeling with the keyboard, but I think it's somewhat relevant. क्या हो सकता है मतलब मेरा ऐसा ग्रूवी कीबोर्ड तो नहीं था इससे पहले, तो इसलिए मैं गलती कर रहा हूँ टाइम लगेगा आई गेस एडजस्ट होने में, बट लगभग सेम ही है एक्सपीरियंस कभी कभी गलत की प्रेस हो रही है मुझसे, बट आई थिंक वो सिर्फ कंफर्ट ना होने की वजह से हो रही है क्योंकि आगे माइक्रोफोन वगैरह है एक्चुअली। हाँ वही है क्योंकि अभी मैंने केयर करना बंद कर दिया तो ठीक ही चल रहा है। I think I can delete this section. सेम ही है एक्सपीरियंस। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। This is something I tried just for fun. So this audio part is reverb. Thanks for watching, bye. Something new that I tried. So this is the final cut
for this video basically. It looks like a lot, but it's not really. It was even more than this initially. It was like over 30-minute video. It was like a live stream, so yeah, I cut my videos a lot, and mostly because I make a lot of mistakes. But yeah, so this is how it looks like. So this was just a cutting session again. We have done it before as well. I wanted to like show complete steps and stuff, but like I've already streamed for 1 hour and 20 minutes approximately, which is way over my time limit. I plan to like stream for 1 hour only, so I'll do that again, but maybe on a different stream, on a different video. I'm not sure. And cutting is also like one of this thing that you can do without being disturbed with the fact that you are also streaming, without getting distracted. You'll be able to like do it accurately. So I think it's the easier thing to do when you are also streaming at the same time. But I will like do other things as well. So if I was like doing something else, I would have shown that as well. It was just the fact that I was cutting it today. Yeah, so later on I'll export this file. Then I'm not sure where I'll be doing the editing thing. I'll probably complete it with Filmora. Whenever I like use easier editing, I don't do fancy things. Whenever I don't do any fancy things, I prefer to use Filmora because it's very simple, basically easy to use software. And when I'm doing something fancy or need some advanced stuff, then I come back to like DaVinci Resolve and do it here. And some basic things I prefer to do on DaVinci Resolve compared to like Filmora, because it's simply better on DaVinci Resolve. For example, cutting is like very basic thing, but it's still a lot better compared to Filmora, even though like that should be easier. So yeah, so it depends on what I'm doing, and depending on what I'm doing, I choose different softwares. Like for example, AutoCut is like perfect on the Filmora, even with the basic software. And on DaVinci Resolve, you need like Resolve Studio version to like be able to do that. So which I don't have, so that's why like I don't do it here, but maybe in future I'll be doing it. Okay, thanks so much for joining. Feel free to join tomorrow, and if you like game streaming, then stay tuned on Twitch. I'll be streaming again, and on YouTube, go to the gaming channel. I'll see you there. Thanks so much for watching. Have a sweet dream, good night, and please come back. Make sure to subscribe and follow. See you soon. Bye. We find our peace, we find our sights. Everything feels so right. These chilling city nights. Concrete jungle sings us lullaby. Stars above like fire.